Live, we can start. Hello everyone, good evening. I welcome you all today to today's discussion. I, Namrata Padkiri, shall be the host for today's session. And here I am again with another webinar session on community health with Enajuri. So, before starting today's session, I would like to brief a bit about what exactly Enajuri is. So, Enajuri, in simple words, literally means the bond of love. Milind Datta is the founder of Enajuri, and it is his love for his native land that brought him back from the USA to Assam in order to start this non profitable organization that engages and promotes various such as striving for social change, loving leadership skills, and building entrepreneurship capabilities among the people living in Northeast India. For a couple of months now, we have been interacting with speakers from different regions via virtual media on the topics that are current and significant in today's generation. So, moving forward, today I would like to introduce you all to today's guest. Her name is Dr. Komoleeka Dhar, and today's discussion's topic is neurological disorders in the elderly, exploring Parkinson's, stroke, and dementia. So, I would like you all to describe. I would like to describe a bit about today's speaker. So, Dr. Komoleeka Dhar is a physiotherapist at the Parkinson Disease and Movement Disorder Society NGO with a bachelor's in physiotherapy from West Bengal University of Health and Sciences and a master's in physiotherapy from Srimanta Hankardeba University of Health Sciences. She specializes in addressing movement disorders. With 1 year of experience as a pulmonary rehab therapist at GMCH, Dr. Dhar has proven expertise in respiratory rehabilitation. She has also been an exercise physiotherapist at the Spur Polyclinic and Nursing Home. So I welcome you, ma'am, to today's session. And now I would like you to take over the screen. Please, ma'am. Okay. So, hello, good evening, everyone. Am I audible now? Yes, ma'am, you're audible. Yeah. Thank you, Annazuri, for this wonderful platform. And I'm greatly grateful and appreciate for your program so that I can speak out to create some or raise awareness regarding the neurological conditions in the elderly population. Ma'am, your So, voice a bit unclear. am I audible now? Yes, ma'am. You are. Yeah. I'm really grateful for this opportunity given by the Annazuri to raise awareness about the neurological conditions in the elderly population. So basically, I'm a physiotherapist at the PDMDS, where we improve the quality of life for the people with the Parkinson and their families. So the main motto is to raise the awareness regarding the common neurological conditions like Parkinson, dementia, and stroke. These are the very common conditions we commonly see in the elderly groups or senior citizens. So the public awareness is important to educate and uh, early diagnose and the treatment and improve the person's outcome and slow the progression of the condition for the betterment and support to those living with the neurological conditions. And if I see that it is very important to remember that the neurological disorder can affect anyone regardless of their age, gender, or race. So by raising the awareness, we can work together to improve the lives of those affected and their loved ones. So the main motto of the PDMDS is together we move better, right? মানে একেলগে আমি ভালদৰে আগবাঢ়িব পাৰো. So through our activities, basically the PDMDS founder is Dr. B.S. Signal, who is a Padma Shri awarded
He's a neurologist from the Bombay hospital. And the mission of the PDMDS is to create awareness, as you know, create awareness about the Parkinson and neurological conditions, to provide the free therapy to the people with the Parkinson and their caregivers, and to promote healthy living by through healthy aging program among the seniors. So why physiotherapy is very important in all these conditions, because it helps to gain overall improve the quality of the life, better coordination. It helps in improving the coordination, balance, improve, regain their independence. So we have the 70 support centers of the Parkinson and 97 healthy aging programs and the centers all over the India. And Dr. Maria Barato is our CEO of PDMDS. So let's move to the common neurological conditions or problems in the elderly patients. That is, number one is Parkinson. So we know that Parkinson is a progressive disorder which affects the nervous systems and the parts of the body. It is a worldwide prevalence of 1 crore, and at present, if we see that here, present Indian estimate 10 lakhs people affected by this sort of this Parkinson disease. So it is a mainly the disease in the nervous system, where part of the brain, that is a substantia nigra, where the dopamine producing cells has been are reduced. Dopamine is a chemical neurotransmitter, right? এইটো এটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ যে মানে গতিশীলতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে, চলাচলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে। তো এইটো যদি কমি যায়, ডপামিনটো যদি কমি যায়, আমাৰ চলাচলৰ ওপৰত বহুত মানে প্ৰভাৱ পৰি যায়। চলাচল ধিমি হৈ যায়, গতি ধিমি হৈ যায়। এইটো এটা মানে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হয়, যতে সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্ৰা এটা মানে হেৰি হয়, কি কয়, ব্ৰেইনৰ এটা পাৰ্ট আছে, তাৰ পৰা ডপামিন প্ৰডিউচিং চেলছ বিলাক, নিউৰনছ বিলাক লাহে লাহে ডিজেনাৰেট হৈ যায়। Reduce of the dopamine in the Parkinson. So at present, what is the cause? Mainly, there is no perfect or definite causes, but some science, some researches are going on, and we see that sometimes head trauma may be the risk factors, environmental risk factors like pesticides exposure, herbicide exposure, and genetical problem কৰাও হ'ব পাৰে, inheritary পেৰেণ্টৰ থাকিলে বা কোনো কাৰো ফেমিলিত থাকিলেও হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা হেড ট্ৰমা ষ্ট্ৰকৰ পৰাও হ'ব পাৰে। এণ্ড এজ হিচাপে মানে আমি চাওঁ যে মেন আৰ ভেৰি এফেক্টেড, বাট আজিকালি এজত মানে ইট ইজ আগতে চাওঁ যে আমি 60 ইয়াৰ্ছৰ এবভত হয় পাৰ্কিনছন, বাট আজিকালি য়ং এজত পাৰ্কিনছনো চাব পৰা যায়, 40-30 ইয়াৰ্ছৰ এজতো পাৰ্কিনছন চোৱা যায়। তো আমাৰ মানে ডপামিনটো যে কমি যায়, ডপামিন why it is important and what is the functions of the dopamine? ডপামিনটো আমাৰ মুভমেন্টত হেল্প কৰে, যেনেকে আমি খানা খাওঁ, আমাৰ দৈনিক জীৱনৰ ডেইলি এক্টিভিটিজ, যেনে ইটিং, বাথিং, ড্ৰেছিং, গ্ৰুমিং এণ্ড অল দিছ, it helps in our mood also. Now, moving forward to Parkinson symptoms. কি symptoms দেখা পোৱা যায়? মোটৰ symptoms থাকে আৰু এটা নন মোটৰ symptoms. মোটৰ symptoms মানে যিবোৰ আমি চাব পাৰো, which are visible. These are the non motor symptoms. যেনে হল marked face, forward tilt of the trunk, hand tremor. Tremor মানে কি? কঁপনি, হাত
হাত ভৰিৰ কঁপনি থাকে, ৰিজিডিটি মানে কঠিনতা, কঠোৰ জড়তা, পেশীৰ জড়তা, মাংসপেশীবিলাক জড়তা আহি যায়, পৰি যোৱাৰ আশংকাটো বাঢ়ি যায়, ভাৰ সমস্যা, বেলেঞ্চ ইছ্যুজ থাকে, ভাৰ সমস্যাটো হেৰাই পেলাই, লেহেমীয়া বাক্যবিলাক যে যেতিয়া তেখেতক মাতে, স্পীচ ভেৰি শ্ল' স্পীচ, আগলৈ মানে ফৰৱাৰ্ড প'শ্চাৰ মানে আগলৈ বেকা হৈ যায়, ভংগিমাটো তেখেতে যেতিয়া পাৰ্কিনছন মানুহ চলে, আগলৈ বেকা হৈ ভংগিমাটো আগলৈ বেকা হৈ যায়। তাৰপিছত মুখৰ অভিব্যক্তিটো কমি যায়, গতি ধীৰ হৈ যায়, আগতেও কৈছো লেহেমীয়া হৈ যায়, শ্বাফলিং শ্বৰ্ট আৰু সৰু সৰু খোজে। And next is the non-motor. So non-motor symptoms আমি এইটো মানে আমি চকুত চাব নোৱাৰো, but it is affecting our quality of the life. And it is also giving burden for the caregivers, like depression হৈ যায়, মানুহজনে বহুত ডিপ্ৰেছড হৈ থাকে, এনজাইটি, উদাস থাকে, ডিপ্ৰেছনত থাকে, উদ্বেগ এটা থাকে, স্লিপিং ইছ্যুজ থাকে, পিছত হেলুচিনেশ্যন, কনষ্টিপেশ্যনটো বেছি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে চাব পাৰো, মানে চাওঁ আমি কমন কনষ্টিপেশ্যনটো। তাৰপিছত কগনিটিভ ডিফিকাল্টিজ মানে আমাৰ ব্ৰেইন ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ বিলাক, যেনে এটেনশ্যন, মনোযোগৰ ক্ষমতা, মনৰ ৰখাৰ ক্ষমতাটো লাহে লাহে কমি আহে। ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যনত আমি মেইনলি চাওঁ যে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টতো লেভডপা যিটো ডপামিন যে কমি যায়, তাৰ কাৰণে লেভডপ মানে এটা হেৰি দিয়ে, এণ্টাগনিষ্ট ডপামিন, এইটো দিয়া হয়। কিন্তু পাৰ্কিনছনটো কিয়ৰ হয়, এতিয়াও ৰিচাৰ্চ মানে হেৰি চলি আছে, আৰু বহুত ট্ৰিটমেণ্ট, এতিয়া নতুন ট্ৰিটমেণ্ট লাইক ডিপ ব্ৰেইন ষ্টিমুলেশ্যন, তাৰপিছত মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী, এইটো এটা মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী মেনেজমেণ্ট, য'তে অকল মেডিকেশ্যন খালেই নহয়, তাৰ লগত মানে ফিজিঅথেৰাপি, সাইকো এডুকেশ্যন থেৰাপি, স্পীচ থেৰাপি, যেতিয়াও বাক্যবিলাক লেহেমীয়া বাক্য হৈ যায়, পিছত মুখৰ অভিব্যক্তিটো কমি যায়, যিবোৰ স্পীচ থেৰাপি ছেশ্যনত হেল্প কৰে। কগনিটিভ থেৰাপি যেনে এটেনশ্যন, মেমৰি মানুহৰ কমি যায়, সেইটো কগনিটিভ থেৰাপিত হেল্প কৰে। কগনিটিভ থেৰাপি আমাৰ প্ৰব্লেম চলভিং স্কিলছতো হেল্প কৰে। আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট থেৰাপি, ডান্স এণ্ড মুভমেণ্ট থেৰাপি, এইবোৰ চব কগনিটিভৰ মাজত আহে, যাতে মানে তেখেতৰ এটেনশ্যন, কনচেনট্ৰেশ্যন, ফ'কাছ এইবোৰ ইম্প্ৰুভ হয়। এণ্ড ডায়েট এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ কি খাব লাগে, বিকজ কনষ্টিপেশ্যন হলে কি খালে ভাল হ'ব, কোনটো খাব লাগে, এক্সেটিভ খাব লাগে নে বাউলৰ কাৰণে কিছুমান থাকে, বাউল ষ্টিমুলেন্টছ, এইবোৰ দিয়া হয়। তো এইটো আমাৰ মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী মডেল, যিটো ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰা হয়, এডুকেশ্যন দিয়া হয় পেচেণ্টক, পাৰ্কিনছনটো কি, কিছুমান পেচেণ্টে গমেই নাপায় বা বুজি নাপায় যে তেখেতৰ কি বেমাৰ হৈ আছে বা তেখেতৰ কি অসুবিধা পাই আছে, বেমাৰটো কি হয়। তো তাৰ ওপৰত এটা এডুকেট কৰাব লাগে। দেন এক্সাৰচাইজেছ, কি এক্সাৰচাইজ দিয়া হয় স্পীচ থেৰাপিত, স্পীচ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে। দেন কগনিটিভ এক্টিভিটিজ, আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট থেৰাপিও দিয়া হয়, brainstorming exercise, sometimes like games and all, various type of activities. It is a individually tailored book. Dance and movement therapy দিয়া হয়, art and craft activities, diet and nutrition. তো আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত চেণ্টাৰ আছে ফেঞ্চি বাজাৰত, তাতে পাৰ্কিনছনৰ এটা ছাপৰ্ট গ্ৰুপ আছে, তাতে মানে এভৰি ৱেডনেছডে মানে তাতে ফিজিঅথেৰাপি এক্সাৰচাইজ কৰোৱা হয়। নেক্সট মুভিং ফৰৱাৰ্ড টু ষ্ট্ৰোক। আমি চবে মানে জানো যে ষ্ট্ৰোকত কি হয়,
যেতিয়া ষ্ট্ৰোকত মানে কি হয়, যেতিয়া কিবা এটা মগজৰ এটা অংশ তেজৰ যোগানটো বন্ধ হৈ যায় বা ৰক্তবাহীত নলীটো ফাটি যায়, তেতিয়া কি হয়, অক্সিজেনটো ভালদৰে নাপায় মূৰত, দেন ডেমেজ দ্য ব্ৰেইন চেলছ which ব্ৰেইন চেল ডেমেজ হলে কি হ'ব, ফাংচনটো লাহে লাহে লছ হৈ যায় and ultimately it leads to a stroke. তো ইয়াতে ব্লক মানে কি হৈছে, ইয়াতে এটা ক্লট হৈ যায়, ব্লাড ক্লট হৈ যায়, মগজৰ এটা অংশলৈ তেজৰ যোগাযোগটো বন্ধ হৈ আছে, ব্লক হৈ আছে, ক্লট হৈ আছে। আৰু ব্লিড মানে কি হয়, এটা ৰক্তবাহী নলী কেতিয়াবা ফাটি যায়, এইটো ব্লিড কওঁ, এইটো টাইপছ অফ ষ্ট্ৰোক হয়, এটা ব্লিড হয় আৰু এটা ক্লট হয়। তো আমি কেনেকা চাম যে মানে এটা মানুহৰ ষ্ট্ৰোক হৈছে নে নাই। তো আমি সাইন্স কি চাম, ফাৰ্ষ্টত কি চাম, ফেচটো আনইভেন, ফেচটো কি হয়, কেতিয়াবা মুখখন তললৈ নামি গৈছে নে নাই, এইটো চাওঁ। দেন আৰ্মৰ বাহু দুৰ্বলতা চাওঁ, মানে আমি মানে চাওঁ যে পেচেণ্টক বা মানুহজনক চাওঁ যে তেখেতৰ হাতখন ওপৰলৈ দাঙিব পাৰে নে নাই, বাহু দুৰ্বলতা আছে নে নাই। দেন স্পীচত আমি চাওঁ, এটা কথা সুধিব দিওঁ বা ক'ত আছে আপুনি, কি নাম আপোনাৰ, এতিয়া জাষ্ট এটা সুধো, কি নাম আপোনাৰ, ক'ত আছে, এটা মানে এটা ৰিপিট কৰিব দিওঁ যে তেখেতৰ বাক্যটো লেহেমীয়া বাক্য শ্লাৰ্ড হৈছে নে নাই বা নৰ্মেল আছে কি। and then time is it's the time to call the ambulance. আমি ষ্ট্ৰোক হলে সদায় ইমাৰ্জেঞ্চিত লৈ যাবই লাগে পেশেন্ট। so next, কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰোকটো প্ৰতিৰোধ কৰিম। 1 নম্বৰ, ধূমপান বন্ধ কৰিব লাগে। 2 নম্বৰ, সুস্থ ওজন বজাই ৰাখিব লাগিব। 3 নম্বৰ, ৰক্তচাপৰ মাত্ৰাটো বজাই ৰাখিব লাগে। 4 নম্বৰ, নিয়মিত ব্যায়াম কৰিব লাগে। and number 5 is সঠিক খাদ্য, balanced diet is very important. and stress management to already stress management কি হ'ব, exercise কৰিলে, meditation, yoga এইবোৰ কৰিলে stressটো manage হৈ যায়, stress management is also important. তো আমাৰ ষ্ট্ৰোক গ্ৰুপো আছে, যেটা অনলাইন হয়, অফলাইনো হয়। অনলাইনটো এভৰি মনডে আমাৰ অনলাইন সাপোর্ট গ্ৰুপ আছে across all over India, যেটা আমি virtually physiotherapist virtually exercise করাই পেশেন্টক various therapy দিয়া হয় to manage the stroke and their symptoms. Next, moving forward, আমি dementia এটা ডিমেনশিয়া এটা কি বস্তু কম, ডিমেনশিয়াটো আপোনালোকে কোনোবা মানে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰোগ নহয়, এইটো ইয়াতে বহুত লক্ষণৰ বৰ্ণনা কৰা হয়। এই লক্ষণসমূহ মানুহৰ দৈনিক দিনৰ কাম কাজ, যেনে স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস কৰে, চিন্তা কৰাৰ দক্ষতা পৰিৱৰ্তন কৰে, দুৰ্বল বিচাৰ মানে পুৱাৰ জাজমেন্ট, মেমৰি প্ৰব্লেম হয়, ল্যাঙ্গুৱেজৰ প্ৰব্লেম হয়, বিহেভিয়াৰ, ইন্টেলিজেন্ট, জাজমেন্ট, বিহেভিয়াৰ এইবোৰ প্ৰব্লেম কৰে। আৰু যুক্তি Excuse me, ma'am. Ma'am, your Zoom call is muted. পৰিৱৰ্তন হয়, আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়। তাৰ মাজতে it mainly affects the older people, but কিন্তু it is not a process of normal aging. So mainly the Alzheimer disease আমি শুনি পাওঁ যে Alzheimer আৰু dementia একেই interchangeably লোৱা হয়, but Alzheimer it is a type of dementia. Alzheimer টো এটা টাইপ হয় dementia. তো dementia কি প্ৰব্লেম হয়, symptoms কি চাওঁ আমি, memory problems, reasoning, যুক্তিৰ ক্ষমতা, thinking skills টো, চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতাটো লাহে লাহে কমি যায় Alzheimer dementia. And Alzheimer is a specific brain disease that accounts
60 to 80% of the dementia cases, মানে এইটো cause of dementia, আৰু dementia টো কি এটা it is an umbrella term, যাতে various symptoms comes down. Like signs of dementia কি চাওঁ, poor decreased judgment, frequent memory loss. memory loss হলেতো আমাৰ daily দৈনন্দিন জীৱনৰ activities বিলাকত problem ঘটে. Problem in the language, like simple word আমি পাহৰি যাওঁ. Loss of interest, like then putting things in inappropriate places, মানে চাবিডালটো বেলেগ জেগাত থৈ দিয়া, বা কোনোবা বস্তু ক'ত থৈছে চাপ'জ সেইটো বিচাৰি নাপালে. Changing in the mood behavior, performing difficulty in performing familiar task, means familiar task যিবোৰ task আমি আগতে কৰি থাকো, যেনে চাবি দিয়ে আমি তালাটো খুলো, তো কেতিয়াবা ডিমেনচিয়া হলে কি হয়, তেখেতে চাবিৰ ফাংচনটো বুজি নাপায়, ডিফিকাল্টি হয়, মানে অসুবিধা পায় চাবিটো দি কি কৰিব লাগে, ডিফিকাল্টি ইন টাইম অৰিয়েন্টেশন টু টাইম এণ্ড প্লেচ। এতিয়া মানে তেখেতক বুজি নাপায় যে কি কোন জাগাত কি কি টাইম কোন জাগাত আছে, কি সময় কিমান হৈ আছে, এইটো ডিফিকাল্টি হয়, ডিসঅৰিয়েন্টেশন। তো এলজাইমাৰত আমি এটা বস্তু সদায় ভাবো যে যে এজিং আৰু ডিমেনচিয়াৰ লগত কি পাৰ্থক্য। এজিং ইজ এ নৰ্মেল প্ৰচেছ, বাট ডিমেনচিয়া ইজ নট এ নৰ্মেল প্ৰচেছ। ইয়াতে কি হয়, আমাৰ স্মৃতি শক্তি আৰু মানসিক কাৰ্যটো ধ্বংস হৈ যায়। এইটো আৰু জ্যেষ্ঠ লোকৰ মানে চিনিয়ৰ চিটিজেন বিলাক এজিং ওপৰত প্ৰভাৱিত কৰে। মস্তিষ্কত বয়স সম্পৰ্কীয় পৰিৱৰ্তন হয়, যাতে মগজৰ ইয়াতে এটা কি হয়, প্ৰটিনটো কমি যায় আৰু মগজৰ কোষৰ যি কাম হয়, চেল ফাংচনিং বিলাক ব্যাঘাত ঘটে, ডিসফাংচন ইন দ্য চেল। কি কি চিমটম আমি চাব পাৰো, স্মৃতি শক্তি সমস্যা কমি যায়, এইটো যে চাওঁ, যোগাযোগৰ অসুবিধা হয়, বস্তু বা ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিব অসুবিধা পায়, মনোযোগৰ সমস্যা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কেনেকা ডিষ্টিংগুইশ কৰিম বা ডিফাৰেন্স কৰিম যে এইটো নৰ্মেল না এইটো এবনৰ্মেল। নৰ্মেল মানে কি, আমি কেতিয়াবা মানুহৰ নাম পাহৰি যাব পাৰো, কিন্তু যেতিয়া আমি মানুহক পাহৰি যাওঁ বা আমি তেখেতক চিনা মানুহ, ফেমিলিয়াৰ মানুহ, চিনাক্ত মানুহ, তেখেতক যদি পাহৰি যাওঁ, দেন উই নিড টু পে এটেনশ্যন। দেন নৰ্মেল কি, forget the day of the party, কেতিয়া পাৰ্টি হৈছিলে কোনদিনা, but if we forget when the party has happened, মানে কেতিয়া অনুষ্ঠানটো কেতিয়া হৈছে, ফাংচনটো কেতিয়াই হৈছে নে নাই, এইটো পাহৰি যোৱাটো এইটো এটা attention. Then we forget where we have kept the keys, and attention is that what to do with the keys. I have also explained before, আগতেও কৈছো যে মানে ক'ত কেছ ৰাখিছো, চাবিডাল ক'ত ৰাখিছো, এইটো আমি পাহৰি যাওঁ, বাট চাবিটো দি কি কৰিব লাগে, what is the function of the keys, if that is forgotten, then we need to pay the attention. Then learning new things slowly, আমি নতুন নতুন বস্তু স্কিলছ বিলাক শিকিব পাৰো, বাট when we find difficulty in learning new skills, then we have to pay attention. So মেনেজমেন্টত কি কৰিব লাগে ডিমেনচিয়া হলে, মেডিকেল মেনেজমেন্টটো আছে। নেক্সট, কেয়াৰ গিভাৰ্ছৰ আমি এডুকেট কৰিব লাগিব, কেনেকা ডিমেনচিয়াটো কি, এডুকেট এবাউট what is dementia, how to care for someone living with the dementia. Then cognitive activities কৰিব লাগে, ব্ৰেইন আৰু মাইণ্ডৰ। cognitive activities কি হ'ব, যেনে puzzle, crossword, looking at the old photos, because memory loss হৈ যায় তাৰ কাৰণে। নেক্সট, আমি ফটো এলবাম, social interaction এইবোৰ কৰিব পাৰো, listening to music, listening to any then dancing কৰিব পাৰো। তো এইবোৰ কৰিলে কি হয়, আমাৰ attention
attention to থাকে, concentration থাকে, speech মানে memory to improve কৰে, এইবোৰ মানে mentally stimulating activities যিটো আমাৰ cognitive skills বিলাক improve কৰে। আমাৰ dementia support group আছে যিটো every month first Sunday টো আমি দিয়া অনলাইনত কৰাও, যাতে মানে তাতে কি ডিমেনচিয়াটো কি হয়, then how to deal with the dementia, how to do what parts of the activities, কি activities কৰিব পাৰো dementia personal লগত। next আমাৰ healthy aging programও আছে। the healthy aging program এইটো weekly exercise program হয় আৰু ইয়াতে care givers আৰু coordinators ট্ৰেইনিঙত দিয়া হয় যে কেনেকা আমি আমাৰ senior citizen আৰু old age senior citizenত কেনেকা আমাৰ তেখেতৰ body আৰু mind টো healthy কৰিব ৰাখিব পাৰো, because it is various ailments বিলাক আহি যায়, disorders বিলাক আহে, so এইটো maintain কৰি ৰখাৰ কাৰণে আৰু body quality of life টো improve কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ এটা healthy aging প্ৰগ্ৰামো আছে। আমাৰ এইটো healthy aging প্ৰগ্ৰাম ছিকিমত আছে, মই আছে, অসমত আছে, যেনে গুৱাহাটীত যিটো আদ্যাপৰত। next these are all the sort of activities in the different various groups. So the Parkinson group, Parkinson activities বিলাক হৈ আছে, তাতে exercise কৰাই হৈ আছে। now habits of healthy living. So habitsৰ মাজত কি পৰে? blood pressure, maintain a good blood pressure, sugar, HbA1c and cholesterol, vitamin B12 and vitamin D. So high blood pressure to কিয় maintain মানে চেক কৰি থাকিব লাগে? because high blood pressure mid life আমাৰ risk factors বিলাক increase কৰি দিয়ে। আমাৰ কি risk factors increase কৰে? stroke help stroke risk factor এটা হ'ল high blood pressure। next কি? diabetes এটা important factor, stroke কাৰণেও বহুত important factor হয়। then এইটো ডিমেনচিয়াৰ কাৰণেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ, লাহে লাহে প্ৰটিন বিলাক কমি যায়, abnormal protein accumulation হয়। then cholesterol, আমাৰ bad cholesterol বিলাক, বেয়া cholesterol বিলাক যিবোৰ মানে মেটাবলিজ নহয়, high level LDL bad cholesterol বিলাক আমাৰ risk বঢ়াই দিয়ে stroke। and নতুন আজিকালি ৰিচাৰ্চ হৈ আছে যাতে লো ভিটামিন পোৱা গৈছে যে লো ভিটামিন ডি লেভেল it improves the cognitive function, and vitamin B12 deficiency also is been associated with memory loss, especially in older adults. And because why it is important in memory? Because vitamin plays an important role in preventing brain atrophy, which is a loss of the neurons in the brain and often associated with memory loss or dementia. Now, balanced diet. Balanced diet কি খাদ্য খাব লাগে? Fat, oils and sweets, which is 10%, আমাৰ খাদ্যৰ 10% fat, oils and sweet, good fats খাব লাগে। milk products, fish and meat, 15%. Then vegetables, we need to intake a good amount of vegetables in our plate. And bread, rice and root, 30% we can intake in our diet. And fruits is 20. It's a very important component of the balanced diet. And water, পানী তো 8 glass per day তো লবই লাগে drink. We need to drink 8 glasses of water per day. And daily exercises and at least 10 minutes in the sunlight to get the vitamin D. Next, we can do the exercises like we have the tailored individualized exercises for everyone in our support group centers, like aerobic exercise,
জগিং তেনেকৈ এক্সাৰচাইজ আমি কি কৰোঁ জগিং ব্ৰিক্স ৱাকিং ৰানিং এইবোৰ কৰিব পাৰোঁ দেন ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ দ্য আপাৰ লিম লোৱাৰ লিম ষ্ট্ৰেংথেনিং হয় ষ্ট্ৰেচিং কৰি and what we need to do is not only do the balanced diet we also need to give up the bad habits like stress overdrinking excessive alcohol intake, tobacco, recreational drug এইবোৰ চব এভইড কৰিব লাগিব excessive fast food, inadequate sleep, over medicating. And then what is the coping mechanism of like we can pick up any old or new hobbyৰ মাজত যিকোনো হবি যিটো আমাৰ পুৰাণা হওক বা নতুন হওক নতুন হবি এইবোৰ আমি কৰো হবিজ মানে ইয়াতে কৰিলে কি হব আমি একচুৱেলি আমাৰ ব্ৰেইনত কি থাকে নতুন নতুন এক্টিভিটিজ হবিজ আৰু এক্টিভিটিজ যিটো আমি এনজয় যিটো আমাক প্লেজাৰ আনন্দ দিয়ে আমাক আমি কৰি যাতে মনটো ভাল থাকে which gives us pleasure without it giving any pressure of performance মানে কোনো যাতে হেৰি নাথাকে মানে শান্তি পায় মনটো ভাল লাগে এইটো এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰো এইটো হবিজ বিলাক কৰিব পাৰো লাইক কাৰোবাৰ থাকে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছৰ হবিজ থাকে দেন ৰিডিং দেন লিসনিং মিউজিক ডান্সিং কাৰোবাৰ থাকে গাৰ্ডেনিং কুকিং এইবিলাক because we can learn we can and we should learn new things irrespective of our age huh? So when we learn every time we learn when we learn new things our brain structure also changes this is the neuroplasticity when different functions like movement and cognition are controlled particularly by different areas of our brain so when we learn new things we create new pathways in our brain so the function we create new pathways নতুন নতুন মানে pathways আমাৰ create হয় brainত so that the same function can be done but using a different area of the brain. We need not to depend on one part of the brain. So various parts of the brains are being activated. Like learning new things like new language, like 1 to 10 Spanish language. আমি আমাৰ গ্ৰুপত এনেকা হেৰি কৰো প্ৰেক্টিচ কৰো 1 to 10 Spanish like বিভিন্ন টাইপৰ লেংগুৱেজ দেন কাৰোবাৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট শিকাৰ ইচ্ছা থাকে then getting involved in your community then spending time with the nature like gardening writing down your thoughts or feelings keeping your mind sharp like playing games sudoku chess and all these are the um, these are the people who are doing their hobbies কোনোবা খানা বনাই আছে কোনোবা এক্সাৰসাইজ কৰি আছে বই পঢ়ি আছে গাৰ্ডেনিং কৰি আছে তো আমি আমাৰ গ্ৰুপ এক্টিভিটিজও থাকে ব্ৰেইন এৰোবিক্সৰ আছে যাতে চেছ সুডোকু পাজল etc কৰা so this is all about our Parkinson disease and the movement disorder society. Thank you, ma'am, for enlightening us with these diseases and dementia, of course. Ma'am, I do have some questions regarding this topic. Yeah. Ma'am, about these symptoms of dementia or Alzheimer, ma'am, what happens when sometimes we are deeply engaged or involved in many activities within a particular day, we tend to simply forget some simple things, some simple basic things. So in that Yeah. case, what happens that many of us may pre-assume that we may have got dementia or something like that. No, And no, when we no. about them in the Google, many of the Google descriptions
proves that we are leading to that particular disease, ma'am. So in that case, how to get not affected? So basically, we need to give a stress management. Stress management, or we need to relax our mind. You can do meditation, you can do yoga, you can do breathing exercise, you can do some sort of aerobic exercise in our Indian daily, and everyone should do some sort of exercise every day, at least 5 days a week, to maintain a good and healthy brain and healthy body. Okay, ma'am. So what are the basic myths that are associated with dementia? Basic myths মানে কোনো like suppose কোনোবা ভাবে যে মই এটা কাম পাহৰি গৈছো, ত মোৰ চাগে ডিমেনচিয়া হৈছে নেকি, মোৰ এজো হৈছে, মোৰ চাগে ডিমেনচিয়া, বাট নো, নট লাইক দেট। ডিমেনচিয়া এণ্ড নৰ্মেল এজিং ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট। ডিমেনচিয়াত আমি আমাৰ তাত structural changes আহি যায় ব্ৰেইনত, and dementia is not related to, it is an umbrella term, and various কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আমাৰ ডিমেনচিয়া হ'ব পাৰে, ষ্ট্ৰোকৰ পৰা ডিমেনচিয়া হ'ব পাৰে, পাৰ্কিনছনৰ ডিজিজৰ পৰা আমাৰ লাহে লাহে যাব পাৰে। Various other factors. Alzheimer disease is a common type of dementia. So কি হয় তাতে আমাৰ structures, brain structures বিলাকত changes আহে, তাৰ কাৰণে আমাৰ dementia হয়। And মানুহে ভাবে যে আমাৰ মেমৰি লছ হৈ আছে, মানে কনচেন্ট্ৰেশন লছ, ফোকাস, attention এইবোৰ লছ হৈ আছে মানে I can go for dementia. No, dementia is an another complete another neurological condition where the brain structures are involved, and memory loss it's a normal process. আমাৰ memory loss to বহুত টাইপৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, various other diseases কাৰণেও memory loss হ'ব পাৰে, but normally আমি যিটো মানে ডেইলি এক্টিভিটিছত যিটো পাহৰি যাওঁ, এইটো ডিউ অফ ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট ইছ্যুজৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। ত ইট ইজ এ very big myth that memory loss is a normal, can be leading factor of the dementia, which can lead to dementia. Ma'am, as you said that dementia is a structural change in our brain. So, ma'am, uh, like, is it age specific or anyone of any Yes, age can? it's a age specific. It's a age specific. It can occur in any other ages also. Ma'am, like children can also get No. dementia. চাব, Alzheimer dementia to আমাৰ 65 years above, 60 years above এনেকা হলে dementia to হয়, because multiple factors ইয়াত হয়, damage হৈ যায় আমাৰ structures বিলাক। Brain, it is a brain related disorder, no? Mhm. It, so এটা বাচ্চাৰ to brain related disorder from the childhood cannot happen until and unless there are brain related disorders in children, but dementia is not seen in the child. Okay, ma'am. Then again, you mentioned about the non-motor symptoms of Parkinson's disease, that are depression, anxiety, then sleep issues, Yes, hallucinations. And so, yes. are these pre-symptoms or the post-symptoms of this disease? Post symptoms, because these are not visible. They feel the symptoms in their themselves. These are not visible. Motor symptoms মানে আমি চাব পাৰো, চকুত চাব পাৰো, লক্ষণবোৰ চাব পাৰো। তেখেতৰ গতিশীলতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে, যে difficulties moving and doing any sort of movement, right? And anxiety এইটোতো আমি চাব নোৱাৰো, no? It is not visible until us we deal with that sort of the person, or communicate or talk with that sort of the person. Okay, ma'am. Then again, you mentioned about dopamine deficiency in Parkinson's disease. So, ma'am, how do Yes. current treatments aim to address this imbalance? Dopamine deficiency তো আজিকালি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টটো ডোপামিন হেৰি দিয়া হয়, antagonist, and apart from that new treatments are like deep brain stimulation দিয়া কৰা হয়, and from that it is a multidisciplinary, অকল মানে মেডিকেশ্যন ললে ঠিক হৈ যায় এনেকা নহয়, symptomsৰ কাৰণে symptomsবোৰ, or with medications there is in our physiotherapy
of time of like the medication that is the levodopa, the on and off time, মানে কেতিয়া তেখেতে কেতিয়া খাইছে মানে মেডিকেশনটো, তাৰ পিছত আমি এক্সাৰচাইজটো বেছিক মানে তাৰ পিছত এক্সাৰচাইজটো কৰিলে then he will feel good improvement in their mood, in their movement and everything. So with the sort of it is a combination of the therapies like psychological therapy, physiotherapy, art and craft therapy, cognitive therapy, the group of the various therapies, combination of therapies. Ma'am, then again, you said us that these diseases can be genetic as well. Yeah, So, ma'am, yes. how genetic counseling may help or play a role in managing these conditions? Genetics চাওক, genetics psychological counseling কৰিব লাগে the psychological counseling plays in this factor. Ma'am, psychology. মানে psychological মানে তেখেতক ক'ব লাগিব যে একচুৱেলি লাইক মানে ক'ৰ পৰা হৈ আছে বস্তুটো, ফাংচন কি ফাংচন হ্যাম্পার্স কৰি আছে, patient কি issues হৈ আছে, what are the issues, what are the problems the person is facing. So then here the psychologists work with the patients where who work with this sort of those patients to treat their symptoms like anxiety, তেখেতৰ anxiety to anxiety depression, ইহঁতৰ then sleeping issues হয়, এইবোৰ কেনেকে ডিল কৰিব লাগে, স্কিলছ বিলাক কেনেকা, how to deal with their all this sort of this problems like depression, anxieties and sleeping issues. Ma'am, then how does the progression of dementia differ from the progression of the symptoms in Parkinson's disease? Dementia progression to dementia বহুত স্টেজ আছে হা, ডিমেনশিয়াল স্টেজেস মানে কি এটা থাকে তোমাৰ প্ৰথম প্ৰথম লক্ষণটো কি হয়, মেমৰি লছ, লাহে লাহে মেমৰি লছটো ভেৰি মাইল্ড থাকে, লাহে লাহে এইটো মডাৰেট দেন চিভিয়াৰ হৈ একদম লাষ্ট ষ্টেজত বেছি চিভিয়াৰ হৈ যায়। বাট পাৰ্কিনছনৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন, পাৰ্কিনছনৰ ষ্টেজ আছে কিন্তু পাৰ্কিনছনৰ ষ্টেজ আৰু ডিমেনচিয়াটো বেলেগ হয়। পাৰ্কিনছন ইজ ৰিলেটেড টু ব্ৰেইন ডপামিন, যিটো ডপামিন ফেক্টৰ থাকে, এই ডপামিনটো it is a neurodegenerative disorder where dopamine production become reduced, degenerate হৈ যায়। and dementia কি হয়, মেমৰি পুৰা লাহে লাহে লছ হৈ যায়, একেবাৰে লছ হৈ যায়, মানুহটো ক'ত যায় বুজি নাপায়, ঘৰ ক'ত মনত নাথাকে, কি নাম মনত নাথাকে, ফেমিলিয়েল পাৰ্চন মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী চিনি নাপায়, এনেকা হৈ যায়। So by And the these symptoms can be very when the person is already affected by this disease, this can be the very late symptoms. What are the yeah, early what are the early early symptoms is in early symptoms of the Parkinson like tremor to kopuni thakibo, only in the one hand, only in the fingers tremor thakibo, but কি হয় মানুহে ভাবে যে উইথ এজেস আমার ট্রেমার হয়ে আছে বা কঁপুনি হয়ে আছে, আঙুল বিলাক কাঁপি আছে, বাট ইট ক্যান বি দ্য ইন্ডিকেটর দ্যাট cells in our substantia nigra, that is the basal ganglia, जो আমার ব্যালেন্স আৰু কোঅর্ডিনেশন মেইনটেইন কৰে, বডিৰ মুভমেন্টটো মেইনটেইন কৰে, আৰু ডপামিনটো লাহে লাহে কমি কমি যায়। সো এতিয়া এইটো পারফেক্ট ডেফিনিট কজ নাই কিয় কমি আছে, স্টিল রিসার্চেস আর গোইং অন। Okay, ma'am. These were the few questions that I wanted to ask you regarding this topic. So, ma'am,
As I already have mentioned that this topic was really very informative for us, as I got to know so many things on this topic. And since I have no further questions, so I would like to conclude this session here only, ma'am. So thank you for joining us today's session, and we are honored to have you as our guest today. We Thank hope you that so much. more such sessions with you again in the future. So, ma'am, Okay. thank you again for joining. Thank you. Thank you, ma'am.